Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, եթերում Ardzagang հեռուստաընկերությունն է։ Մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Ինչպես գիտեք, Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում 66%-ով հաղթել է Էմանուել Մակրոնը։ Լինելով դեռևս Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու, Մակրոնն անդրադարձել է Հայոց ցեղասպանությանը և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցերին։ Նա բազմիցս հայտարարել է, որ նախագահ ընտրվելու դեպքում մտադիր է պայքարել Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար։ Մակրոնը նաև նշել է, որ կպայքարի Հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու ուղղությամբ։ Իսկ ինչը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդրին, Ֆրանսիայի նախագահը ասել է, որ կանի իր լավագույնը Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու համար, բայց պետք է հասկանալ, որ Ֆրանսիան միայնակ չի կարող լուծել խնդիրը, գրում է Noveles de Armenian։ Ըստ Կալիֆորնիայի նահանգի սենատոր Էնթոնի Պորտանտինոյի, նահանգապետ Ջերի Բրաունը $1 միլիոն ևս հատկացրել է Գլենդելում հայ-ամերիկյան թանգարանի կառուցման համար։ Հայկական թանգարանի գլխավոր նպատակն է ներկայացնել ամերիկահայերի ներդրումը այս երկրում և ազգային մշակույթը։ Թանգարանի շենքում գործելու են ցուցասրահներ, ուսումնական կենտրոններ, թատրոն և լսարաններ։ Թանգարանը, որի մակերեսը 1,7 հեկտար է, շրջապատված կլինի գեղեցիկ պարտեզով։ Սիրով հայտնում ենք մեր հայրենակիցներին, որ արձագանքի հաղորդումները կարող են դիտել բացելով ardzagang.tv.com վեբսայթը։ Հատկապես մեր այն հայրենակիցները, որոնք չունեն հնարավորություն մեր հաղորդումները դիտել հեռուստաէկրանից, կարող են դիտել կոմպյուտերի միջոցով, ցանկացած ժամին, ցանկացած երկրում ու քաղաքում։ Ուրեմն հիշեք, ardzagang.tv.com և արձագանքը կբացվի ձեր առջև իր հաղորդումներով։ Կալիֆորնիա նահանգի խոշորագույն Սան Խոսե համալսարանի ռեկտոր է նշանակվել մեր հայրենակցուհի Մերի Փափազյանը։ Նա առաջին հայուհին է Կալիֆորնիայի նահանգի համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում և պատմության մեջ երրորդ կինը, որը ղեկավարելու է այս համալսարանը։ Մերի Փափազյանը իր ելույթում անդրադարձել է նաև իր հայկական արմատներին։ Խոսելով Հայոց ցեղասպանության մասին, նա նշել է, որ իր մեծ հայրը և մայրը ցեղասպանության վերապրածներ են։ Պաշտոնը ստանձնելու արարողությանը մասնակցել են նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, գրում է Los Angeles Times-ը։ Իրաքյան Քրդստանի անկախության մասին հանրաքվեն կարող է անցկացվել այս տարվա նոյեմբեր ամսին, ասել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Իրաքյան Քրդստանի ժողովրդավարական կուսակցության ներկայացուցիչ Հոշավի Բաբաքրը։ Այսօրվա դրությամբ ըստ իրաքյան պետության սահմանադրության Իրաքյան Քրդստանը ինքնավար պետություն է, որի բնակչությունը երկար տարիներ ձգտում է անկախության։ Ինքնավարության նախագահ Մասուդ Բարզանին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Իրաքյան Քրդստանը վաղ թե ուշ հանրաքվե կանցկացնի անկախության մասին, իսլամական պետության դեմ պատերազմի հաջող ավարտից հետո։ Ամերիկայի հայկական մշակութային միությունը կազմակերպում է իր հերթական 21-րդ նավապտույտը Armenian Heritage Cruise 2018 հունվարի 20-ից 28-ը Royal Caribbean's Freedom of the Seas նավով Fort Lauderdale, Ֆլորիդայից։ Նավը կհանգրվանի St. Kitts, St. Martin, Puerto Rico և Labadի կղզիներում։ Հայկական երգեպար, դասախոսություններ, տարբեր խաղեր, շոուներ, պարահանդեսներ, նշանավոր երգիչներ, աշխարհի տարբեր ծայրերից հավաքված հայեր,
Մեկ խոսքով փոքրիկ Հայաստան։ Այդ կրուզն է, որ բոլոր հայերը, աշխարհի բոլոր ձեռքերեն կհավաքի մեկ հարգիդակ, լավ ժամանակ անցնելու, հին բարեկամներդ, որ չես տեսած տարիները իվեր, նորեն տեսնելու, իսկ նոր բարեկամություն մշակելու, լավագույն, հարմարագույն եւ ամենաուրախ նավաբդույթն է այս մեկը, որ ամեն հայ անգամ մտքոն է պետք է փորձե։ Առաջին անգամն է Armenian Heritage Cruising ու կանգոր 20 տարի մեզի բարեկամները գսեն պետք է կակ ասկականները պետք է գսեն կակ իսկապես 20 տարի առաջ եկած պետք է լայնք շատ հաճելի է հայկական մոդեռնիկ մթնոլորտ entertainment մշակույթ culture գեղեցկություն հիանալի կարծեմ ամեն հայ արտասահմանի Հայաստանի ո՞յ մեկ ոմեն պետք է արիթ ունենան անպայման as experience ունենա իսկապես շատ հաճելի է եւ վստահ եք որ մենք դարիներ շարունակ պիտի կանք Hi, my name is Anita Kumurikian. I am from San Jose, California. This is my very first time on the Armenian Heritage Cruise and I have had a blast. I would recommend it to any young person who's interested in coming and meeting other Armenians from all around the world. It has definitely been a really great experience and I would recommend it for you all. Անունս Նանոր է Նյու Ջերսիեն, ես 10 տարի է հայկական կրուզին վրա գուքամգոր, շատ աղբոր հիշադակներ շինածենք, ընկերներ, ընտանիքներ եւ գփապակիմ քալ դարիա քալու։ Շտապեցեք տեղերն ապահովել անմոռանալի ժամանակ անցկացնելու համար։ Ցանկացողները կարող են հեռարձայնել 866 447 0750 հեռախոսահամարով extension 108 կամ 102 կամ կարող եք այցելել armenianheritagecruise.com կայքը։ Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի մերձակայքում Դաշուշեն գյուղում մայիսի 9-ին տեղադրվել է 50 մետր բարձրությամբ լուսատու խաչ՝ ի հիշատակ Արցախի ազատագրման եւ պաշտպանության համար զոհված զինծառայողների։ Արցախում տեղադրված խաչն իր մեծությամբ երկրորդն է Եվրոպայում։ Ամենամեծ խաչը 1001-ի խաչը Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում է։ Այն հուշահամալիր է նվիրված Մակեդոնիայի կողմից քրիստոնեության ընդունման 2000 ամյակի։ Մակեդոնական խաչի բարձրությունն է 67 մետր։ Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում վերջին նկարահանումները սինեմատոգրաֆիկ ոճով։ Կարող եք օգտվել մեր ծառայությունից ձեր հարսանեկան ծննդյան մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարությունների համար։ «2017 թվականին Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգ կա», ասել է Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրեն Դենիել Քոութսը։ Երկու երկրների փոխզիջման չգնալը ու ներքին ճնշման աճը հանրապետություններում պատճառ կարող է դառնալ, որ 2017 թվականին լայնածավալ ռազմական գործողություններ վերսկսվեն։ Ըստ Դենիել Քոութսի, Ադրբեջանի շարունակական զենք գնելը Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի եւ Արևմուտքի հետ հարաբերությունների բարելավումը այդ է վկայում, գրում է Huntington Post-ը։ Ardzagang հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են Ardzagang-ի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ Ամեն երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը, հայկական երաժշտությամբ, երգ ու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեկորյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։
Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով եւ ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապ եք զանգահարել Ardzagang հեռուստաընկերություն 201 944 279 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը Ardzagang-ի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջին պատերազմի վնասների հետևանքները վերացնելու համար բոլոր այն անձիկ, ովքեր ցանկանում են բարեգործություն կատարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, կարող են դրամական փոխանցումներ կատարել հետևյալ բանկային հաշիվներին՝ Սպասարկող բանկ, Արցախ բանկ, Փակ բաժնետիրական ընկերություն, հասցե Կիևյան փողոց 3, Երևան, Հայաստան, Swift, ARTSAM 22, ստացող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն, հաշվի համարը 22300110153200։
Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը եթերում Ardzagang հեռուստաընկերությունն է։ Նյու Յորքի համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության 50-ամյակին նվիրված քարոյրա ծրագրերից երրորդը նվիրված էր, կարելի ասել, սերնդափոխությանը։ Ծրագրին մասնակից երիտասարդները Ամերիկայում ծնված եւ մեծացած անհատներ էին, որոնք իրենց ակտիվ մասնակցությունն են բերում ամերիկահայության կյանքում։ Երեկոն բացման խոսքով սկսեց համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության հիմնադիրներից դոկտոր Հրանտ Մարգարյանը։ Դուք բոլորդ գիտեք, անցյալ տարի ապրիլին մեր Արցախ երկիրը հարձակումներ եղան այնտեղ, ազարինորը կողմը եւ մենք մոտ 100 երիտասարդ կորսացուցին։ Այդ 4 օրվա արիթով մեզի ասին եւ ասկադավիալները they're accurate figures that 25% of the 100 people that died, the soldiers that died last year, would have survived had they had the proper equipment. That is combat-ready proper equipment. Now, so what we decided this year was to devote every single penny that we get through these festivals. We're going to donate it to purchase those equipments for the soldiers of Karabakh. So whatever is sold here, the paintings that you see, there's going to be, a portion of it is going to go to that effect. Այնուհետև համազգայինի 50 տարվա գործունեության եւ նոր սերնդի մասին խոսեց համազգայինի սյուներից Հովանես Պստիկյանը։ I'd like to commend our chapter, the founding chapter of Hamazkayin of New York, for dedicating this commemoration or this festival to this particular purpose. For what is more worth than saving the lives of our heroes who are shedding their blood to save the nation? It's commendable and highly appreciable. 50 տարիներ առաջ քիչ մալավելի անտին երբ մենք դակավին համալսարանական նորահաս տղաք էինք հրանտը մեր շուրջ եղած բոլոր ընկերները որոնց մեկ քանիներ այստեղ են տեր ուրիշներ դժբախտաբար վիճակի չեն այդ շրջաններուն այստեղի քաղուտի հին սերունդը իր աշխատանքը դարած հոգնած վիճակում ուներ եւ մենք որ եկանք քրգմփած ցերմփած ընդունեցին մեր ներդրումը եւ աչագից եղան որ համազգայինը որը սկսավ որպես հայ մշակութային միություն եւ ապա եղավ համազգային դանի այն աշխատանքը շարունակե դանի այն աշխատանքը որ իրենք սկսած էին եղերն են 10 տարիներ վերջ այդ կորձը սկսած էր եւ իրենց կյանքերը դված էին եկեղեցիներ գազմած էին ընտանիքներ գազմած էին եւ այդ զավակները կմնային հայ քաղուտի մեջ եւ այդ մտնոլորտի մեջ մտանք մենք որպես համալսարանականներ ինչ է նշանակությունը անոր թե անոնք որ հին սերունդն էին նորը ընդունեցին եւ փոխանցեցին եւ ավասեք 50 տարի մշակույթ երկ լեզու թադերկություն երկհանտեսներ ցերնակներ Տասախոսություններ 50 տարին փոլորեցինք մենք վերջին 50 տարիներուն դարաբանկի չարչարանքի հուսալքումներու եւ խապկանք դարաձող աշխարհի եւ գարավարություններու խաղալիքն ենք դարձած եւ ադիկա ինձ համար անաբադ մներ համազգայինը ինձ համար հրանտին համար եւ բոլոր անձոց որոնք համազգայնական էին այդ շրջանին այդ անաբադի մեջ մենք մնացինք օվասիսմը եւ այդ օվասիսի մեջ սնեցանք գաստուրվեցանք զորացանք շարունակեցինք հինը եւ նորը միադեղ աշխատեցան որովհետեւ մենք դեր հասնենք դարձակետ այն է որ հիմա մենք հիներն ենք ասոնք նորերն են Երեկոն շարունակեց օրվա համակարգող Արմեն Գաբրելյանը We as diasporan Armenians are fully aware of all the trials and tribulations in retaining our Armenian identity, especially in a country like the United States, and even more so when it comes to a city like New York. This is where I commend
and cherish not just Hamazkayin as an organization, but more specifically Hamazkayin of New York. It was 50 years ago when a small group of devoted Armenians embraced the challenge ahead of what it would take to preserve our language and culture and formed the New York Hamazkayin chapter, which celebrates its first half-century today. And during its 50 years of existence, it has most certainly done its share in spreading our culture, educating us, instilling a love for our rich culture, and more importantly, instilling a sense of obligation to pass this on to future generations. Today is a true testament of their hard work. Of all the Hamazkayin events I've partaken throughout my life, tonight is very different, very unique. Always proud, perhaps a bit more so tonight. This evening we witnessed the meaning behind passing the torch. Quite a few of us were born and raised in this community. We were, lack of a better word, dragged to all events, whether we wanted to be there or not. We participated in plays, recitals, readings, and so forth, whether we wanted to or not. But when you get a bit older, it all makes perfect sense as to why our parents worked so hard and why they insisted on including us. Our parents' generation paved the path, and it's up to us to continue the journey. This is why I'm so elated this evening, because this group of panelists is living proof of the success of Hamazkayin's mission. Ես երբեք չեմ սիրել իմ խոսքս երկնցնել, բայց այսպիսի առիթով բարդավոր գսկամ, որ գոնե երկու խոսքալ հայրենով ասեմ, իսկապես փառք ու բադիվ հիմնադիրներու հերադեսության, իսկապես մենք ցեզի բոլորի գբարդինք, որտեղ միշտ գխոսենք եւ գսենք, որ ամենակարևորը շարունակությունն է։ Անշուշտ ինչպես ունենք հայտարարի հանձնախումբ, միշտ հիշենք, որ Համազկայինն է, որ գբայկարի, որբեսի պահպանենք մեր մշակույթը եւ մեր լեզուն։ Երեկոյի մասնակիցներն էին 5 երիտասարդներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ընտրել էր իր թեման հայկական խնդիրների մասին։ Խոսակիցներից առաջինը Վեհ Պստիկյանն էր, FBI-ի գործակալ, որի թեման էր հայկական եկեղեցին եւ նրա դերը։ So I've been asked to speak about the church in the context of our topic of the day. Responsibility, commitment, and action. So those are the themes I'm going to talk about. Now, I have to provide a very heavy caveat. I'm coming at this as a layperson. I'm clearly not a man of the cloth in the clergy, and I have no formal theological training. But my heart is with the church. My heart is with Christ. And to me, there's nothing more important in our lives than driving and moving the church forward to be that appropriate vehicle for the Armenian people, ultimately for the salvation of all of our souls. So the way I'd like to lay this out today, I want to talk a little bit historically about the church and the role that it's played for the Armenian people, a little bit about the cultural contributions of the church, and then get into some of the contemporary issues, things post-genocide, what the church has done and the role that it's played here in the United States and what it does for us now. So obviously, the church is the foundation for the Armenian people. I don't think anyone can deny that. 1,700 years of preserving the Armenian people. Of course, there are arguments to say that you could look at the church as a liability as well as an asset. Our forefathers had to fight or were martyred for their faith throughout our history, dating back to 451 AD at the Battle of Avarar, and of course culminating in the genocide of 1915. However, had we not had the liability of being Christians, we would have assimilated hundreds of years ago. Because it was our faith and our practice of that faith that distinguished us from our neighbors, both hostile and peaceful. So from my perspective as an Armenian American of the 21st century, I owe a serious debt of gratitude to the generations before us who fought and even made the ultimate sacrifice to protect our faith. That moves us every Sunday at Badarak. But to me, that's the question. Does it move us every Sunday, or does it move us 2 Sundays a year?
And I think that's the point of today's discussion, to reflect and ask these very relevant questions. We can't dispute or discredit the role the church has played for centuries. To tonight's themes, the church has been successful in upholding its responsibility pre-genocide in preserving the Christian and cultural identity of the Armenian people and demonstrating its commitment post-genocide for preserving the identity of the Armenian people throughout the diaspora. Had it not been for the actions taken by the church and communities across the diaspora established around the church to include the community centers, the schools, the auxiliary bodies, everything that surrounds the church, with the church being the center of the community, would we be doing this well as a global Armenian community? And to me, that's a rhetorical question, because obviously we would not, because it is, in fact, and it continues to be the foundation. Երկրորդ խոսակիցն էր Անահիտ Ուղորյանը, մասնագիտությամբ փաստաբան, որի թեման էր հայ կնոջ դերը այսօրվա իրականության մեջ. The depth and breadth of the role of Armenian women in our culture and society would require day-long lectures for a month to give it its full due. The reason we are here today and have functioning and thriving communities around the world is because of our mothers, grandmothers, and great-grandmothers, and women who are like mothers to us, who are left to care for their families and ensure the survival of our language and culture in the aftermath of the genocide. If any of you saw the documentary Women of 1915 by Bared Maronian, you learned of many little or unknown examples of women who shaped our community. Prior to the genocide and thereafter, we have had luminaries in the arts, sciences, technology, sports, law, politics, and more. Examples such as Zabelia Sayan, a leading feminist writer and arguably one of the greatest women writers, Armenian women writers. Gladys Berejiklian, the 45th Premier of New South Wales. U.S. gymnast Huri Gebesyan. Turkish-Armenian parliamentarian Selina Ozunun Dogan. Laura Bilazarian, CEO and founder of Teamable, which helps organizations solve hiring challenges. Mary Ellen Iskenderian, President and CEO of Women's World Banking, a global nonprofit devoted to giving more low-income women access to financial tools and resources. And Jackie Spire, U.S. Representative for California's 14th Congressional District, serving in Congress since 2008. The list goes on and on. Impressive, isn't it? We can just rest on our laurels, confident that Armenian women are exemplary models of achievement in all they set out to do, right? Wrong. Today's discussion is entitled Responsibility, Commitment, and Action, and it is supposed to be thought-provoking. There is an assault against women and girls in Armenia right now. Assault number 1, physical and emotional violence. Domestic violence is a taboo subject in our community. There is a widespread notion in Armenia and the diaspora that domestic violence simply doesn't exist, that it is unthinkable for an Armenian man to beat his wife. Worse, violence against women is often justified. The man wasn't in his right state of mind. The woman provoked her husband, so he slaps her around. So what? The family unit is not worth destroying over something so trivial. And if you think the husband is the only one slapping her around, think again. Her mother-in-law abuses her too, because more often than not, young married couples move in with the husband's family. A survey in 2007 for the Women's Rights Center in Armenia revealed that 88% of respondents believe domestic violence is best handled as a private matter, rather than through the authorities. According to research conducted in 2011 by the Proactive Society Human Rights NGO commissioned by the Organization for Security and Cooperation in Europe, 60% of female respondents were subjected to one or more forms of domestic violence during their lifetimes, and nearly 40% reported domestic violence within the last 2 years of the survey. Over the past few years, the cases of women who have fallen victim to their abusers has received widespread media coverage in Armenia and around the world.
In March of 2016, James Estrin penned a piece entitled "Domestic Violence in Armenia, Covering the Crimes That Go Unreported" in the New York Times' Lens blog, which showed searing images of victims of domestic violence and their grieving families. Armenia only has 2 domestic violence shelters, which are run by the Women's Support Center and the Women's Rights Center, both of which are at full capacity. In the last 5 years, at least 30 women were killed due to violence from a current or former intimate partner, and their children were left motherless as a result. The impact of domestic violence is summed up best by the New York legislature's findings accompanying Section 252 of the New York Domestic Relations Law. Quote, "It is a crime which destroys the household as a place of safety, sanctuary, freedom, and nurturing for all household members. Domestic violence affects people of every race, religion, ethnic, education, and socioeconomic group. It is the single major cause of injury to women. Children who witness domestic violence are more likely to experience delayed development, feelings of fear, depression, and helplessness, and are more likely to become batterers themselves," end quote. There is no domestic violence law in Armenia, despite the tireless work of women's rights activists. Assault number 2, sex-selective abortion. Women are aborting girl fetuses because boys are favored over girls. And when Armenia is actually Azad and Angach, and not an oligarchy, then the economic situation and social security measures will improve, and sex-selective abortion can stop once and for all. Diasporan Armenians cannot be silent onlookers. It is not only not amot to speak out, but it is the duty of each and every Armenian to speak out against any injustice committed against women in our community by our own community. Let us all recommit to honoring the legacy of our foremothers, the women who have raised the bar in every field and continue to do so, and the venerable Maid Hayastan statue by standing with our sisters in Armenia and ensuring that outdated patriarchal notions are discarded. Հաջորդ խոսակիցն էր գրող եւ խմբագիր Լուսի Գասպարյանը. My talk focuses on writing that concerns the political story that diasporan Armenians wish to tell about Armenia, Artsakh, the genocide, and related matters. I think that it will complement Angerupen's talk and not duplicate it. What is the purpose of such writing? To convey to non-Armenians, but also to Armenians, our story, so people will better understand Armenians and take our viewpoints and interests into consideration. To set the stage, a quote by writer Zabel Yesayan: "Literature is not an ornament, a pleasant pastime, or a pretty flower. Literature is a weapon with which to struggle against injustice." First, 4 positives with regard to writers and the Armenian reality. Positive number 1, diasporan writers usually, with some exceptions, live in countries with some freedom of press and freedom of speech. Positive number 2, through the work of advocacy groups, writers and others, the mainstream and alternative non-Armenian media have certain, though limited, understanding and sympathy for the genocide issue and for Armenian viewpoints. Positive number 3, there is more coverage of Armenian political issues in non-Armenian media than ever before. This is due partly to the existence of an independent Armenia since 1991 and the ongoing Artsakh issue. It is mainly, however, the culmination of many decades of intense political and journalistic work by the diaspora. Positive number 4, we ourselves have hundreds of diasporan Armenian media outlets around the world. Next, 4 negatives with regard to writers and the Armenian reality. Negative number 1, the US, Europe, and many Western and Middle Eastern countries have long-standing political, economic, and military relations with Turkey and Azerbaijan.
Negative number 2, so even though press freedom had long been considered a given in the West, in the US, mainstream news and opinion pieces largely reflect the pro-Turkish and pro-Azeri and thus anti-Armenian and anti-Artsakh policies of the US State and Defense Departments, the foreign policy establishment, think tanks, defense and energy industries, NATO, and the Jewish lobby. For example, even Azerbaijan's self-admitted violations of the ceasefire are treated as if Armenian forces are equally to blame. Many such articles are written by hired hands of the Azeri lobby. One recent outrageous article accused Armenia of instigating World War III because it supposedly possesses nuclear weapons. An article in the notorious London-based Economist magazine this spring said that Armenians merely left Turkey in 1915. Thus, Armenian writers and our global Armenian communities wage a constant uphill struggle to counter sustained disinformation and hostility. Negative number 3, Armenian communities and organizations have generally not offered a living wage to Armenian writers. Thus, many who would otherwise enter writing professions either choose something else or apply their expertise to non-Armenian media outlets. Negative number 4, the concept of reconciling Armenians and Turks is gaining in popularity with some Armenian and non-Armenian writers. Much of this is because various groups invested in advancing this concept are, with paying initiatives, luring writers who I said are not big wage earners. As we know, some governments and NGOs use so-called reconciliation endeavors to avoid addressing restorative justice for Armenians and to minimize the danger that Turkey poses today to Armenia. These realities, positive and negative, can either demoralize us or unite us and spur us into action. Each Armenian is a soldier for Haitad. Ultimately, every one of us is a potential writer, even in the smallest of ways. Struggling against and defeating powerful forces is a part of the Armenian DNA. Our ancestors are watching us, and we cannot and should not surrender. Քաղաքական կյանքի մասին խոսեց Armenian Weekly խմբագիր Ռուբեն Ջամբազյանը. One of the earliest forms of Armenian political activism here in the States came shortly after the Armenian genocide, when Armenians joined forces with other groups to stop the restoration of economic and diplomatic ties with the newly formed Turkish Republic. Pro-Armenian activism also mobilized to ensure genocide survivors' entrance to the US, as Armenian Americans and other pro-Armenian groups fought to classify Armenians as refugees, which allowed them special entry into the US. An important phase of political activism, sometimes controversial, within the Armenian diaspora was the era of armed struggle, what some might call the terrorist movement of the 1970s and 1980s, the goal of which was to disturb the peace for Turkish and international recognition of the Armenian genocide. Over the years, the Armenian community here formed lobby groups aimed at influencing foreign policy in Washington. And I'd like to make a point here that it's very important to note that US recognition of the Armenian genocide, one of the goals set by our Armenian lobby groups here, continues to be perhaps the major rallying tool and motivation for Armenian political activism in America. Let's face it, the argument is very simple. Since the United States, and Turkey for that matter, have not recognized this great crime, then we must be politically active. We must lobby, raise awareness, hold protests, etc., etc. Though it's not the only element of the general understanding of Haitad, the Armenian cause, and many of our political organizations and initiatives do focus on other integral issues pertaining to the betterment of the Armenian nation as a whole, there's a strong sense, and probably rightfully so, that genocide recognition has become the main focus in terms of political activism. According to now retired professor in Middle East and political geography and frequent contributor to our paper, the Armenian Weekly, Michael Mensoyan says, difficult as it may be to accept, while passage of a genocide recognition
while the passage of a genocide recognition resolution is important, it is not so important as to neglect other issues that have immediacy and are of greater importance to the future viability of the Armenian nation. Granted, a resolution recognizing the genocide in this country would be appropriate and significant moral and psychological victory for Armenians. But as Mensoyan says in a 2009 article, we need to look no further than Artsakh, where thousands of our people sacrificed their lives to liberate these historic Armenian lands. They are no less our martyrs than those whose lives were taken during the genocide. And so today, a little over a year after the April 2016 war launched by Azerbaijan, there has been no let-up in Azerbaijani-sponsored violations. Moreover, not only is the independence of Artsakh at stake, but the future of a unified Greater Armenia, an ultimate goal for the very organizations I mentioned earlier, is at stake as well. That is why issues like Artsakh, issues which many, including myself, believe to be make or break matters for the very survival of the Armenian nation, need to be on the forefront of political activity in the Armenian diaspora, and not only in the United States. Therefore, in my opinion, our responsibility and commitment in regards of political activism here have to be a combination, a perfect storm of demanding justice for the past, raising awareness and helping solve persisting issues, issues of great importance, great political significance such as Artsakh, in the now, the present, and looking towards a sustainable future for the preservation of the national identity for generations to come. Ժամանակակից տեխնոլոգիայի եւ նրա հնարավորությունների մասին խոսեց Նյու Յորքի UBS ներդրումային բանկի մենեջեր Մարտիկ Չոլակյանը. Hamazkayin has been pioneer in many areas. Does technology help us in any way? To understand that, we need to understand the purpose of the organization. The best way for me, I was thinking, I went back to the mission statement. It's a public information. I hope it's the right one. So read this by yourself. And the four interesting themes I was able to capture from this are education, looking at the nurturing and language, the fact of who the audience is. It's about Armenians, right? People with that identity. The fact that it's the nature of the engagements of the organization are intellectual. So, you know, think about writers, authors, educational system, teachers, and etc. The last one, I guess, it's the global nature of the organization, obviously, because of the diaspora and everything else, right? So how can we engage with technology to tackle this, let's call them goals from the mission? I'm going to use a very simplified operational model. I'm going to say, okay, let's go about this in 4 phases. Let's define what do we want to produce. Production can be products, can mean services, can mean events such as this one, and then how we can engage with the audience about that. How can we distribute this? Whether it's news about this event, whether it's electronic books distributed, and so on. And later, let's take a step back and use technology to analyze what we did. Did we do it in the right way? Did we hit the right measures? And did we reach the KPIs and so on? And obviously, any project needs governance. So can we use technology to govern our process and to do it better as well? So from publication perspective, what are the things that we can produce? Obviously, Hamazkayin, again, has been pioneering in publication, especially in Western Armenian. Bayesetian, a publishing house in Lebanon, if you heard about it. They published hundreds of titles, right? Paper books. So, who knows what they published last month? Here. Okay. I didn't know either until recently. We engaged together and about a specific topic, and that's how I found out they are actually actively publishing. So can we do better there? For example, why we don't utilize electronic books? Not because it's only accessible, it's cheaper as well. It's just a fraction of publishing a paper book. What does that also indicate? It indicates that as an organization, you can become more experimental, right? You can engage more writers. You can go to university kids and encourage them to translate content, right? And the next day you can publish that and see how many people are reading about it. That's how you create content. You don't need to publish paperback anymore.
Now, distribution. When you start, okay, you created the content, you created your electronic books, you created different things. Now how to distribute? What are the things you need to think about? One, accessibility and experience, right? User experience. Should I enable mobile access? Yes, of course you have to do. That's not even a question anymore. Should it be usable? We have very unique problems in Armenian though, when you think about accessibility. You cannot go and say, I'll put my content on Amazon and make it reachable, because how are people gonna write in Armenian? You have, Walk-routine problems, right? Eastern Armenian, Western Armenian, how things are pronounced, and etc. You have to build intelligence around that. So, marketing and SEO, when you type Armenian, you see a lot of genocide topics, but you want to see something cultural there, something to, to show a different face of your culture as well. When you type Hamazkayin, what are the things you want to show the first time? These are not things we think too much or spend too much time on, but these are important things as well to become reachable. Security, once you start talking about distributing electronic books, security is a measure you need to think about. If you're talking to an author today and you say, I'm going to publish electronic books, you need to make sure that it's not copied by someone. But the other more important part of the security, that I need to understand who read the book, because it's no more one-sided game. I need to understand whether that book was read, what kind of people read it, which demographics, which ages, so that I can plan my next book in a better way. Նյու Յորքի համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության 50-ամյակի կապակցությամբ շնորհավորական խոսքով հանդես եկավ Հյուսիսային Ամերիկայի արևելյան շրջանի Կիլիկիո թեմի առաջնորդի փոխանորդ Տեր Անուշավան եպիսկոպոս Դանելյանը։ Սիրելիներ, եթե անդրադառնանք, շատ գեղեցիկ զուգորդություն կա, բադահականություն չէ։ Եթե հայ զինվորը, հայ բանակը կպաշտպանի հայրենիքը, հողը, ինքնությունը, նմանապես հայ մշակույթը իր ծնունդեն ի վեր մեծով մաշտոցով սկսյալ նպատակված է հայ ինքնությունը պահպանել։ Հետևաբար երկու ռազմաթաշտերու վրա երկու տարբեր առաքելություն, երկու տարբեր մարտիկներ եւ սակայն նույն նպատակին համար։ Եվ հավասիկ ես ողջունեմ այս հասկացողությամբ համազգայինի առհասարակ առաքելությունը իր ծնունդեն մինչև այսօր եւ քալիք սերունդներուն, ինչպես որ տեխնոլոգիայի մեջ ասվեցավ, ոչ թե միայն երեգը այսօր, բայց նաեւ հաջող տեխնիկները գնան դարձել լալ, կնշանակե որ ես կավատամ դարձել առաքելությամբ դիշարնագե համազգայինը իր նպատակը։ Եվ եթե նկատի ունենանք, մի քանի շաբաթներ առաջ էին մեր քրոսրոդի անեկի էջին մեջը նվիրված էր Լևոն Շանթի համազգայինի հիմնադրին, այդ գեղեցիկ առաքելության հայր եղողը իր հետ ունենալով նաև ուրիշ հավատարիմներ։ Եվ ավասիկ տարբեր երկրներու մեջ տարբեր ծևերով համազգայինը կգործե եւ պիտի գործե։ Եվ ես կհավատամ, որ այդ առաքելության, որ մենք ամեն սալ մասնագիտ եղած ենք եւ վայելած ենք բդուղները, իսկապես որ մեզի համար ուրախություն եղած է նման օվասիսմ ունենալ, ինչպես որ բարոն Բզդիկյանը ասավ, հոգ չէ, Բզդիկ օվասիս է, բայց օվասիսը միշտ օվասիս է եւ իր շուրջը գահավաք է ստեղծագործությամբ նպատակադրված հավաքականություններ։ Բազաբես մեկ խոսքով գնահատելու համար ինչ որ ճիշտ չէ, արդար չէ եւ սակայն ժամանակը չներեր, իսկապես որ այս վերջին 30 տարիներում որ ես համազգայինի ծերնակներուն ներկա եղած եմ, հոգեգան, մտավոր, բավարարություն սկացած եմ եւ բոլոր ծերնակները տարբեր երևույթներու ներկայացված են եւ մանավանդ եւ դոկտոր Հրանտին թատրոնները ներկայացված են, որոնք մեր ժողովրդին նկարակիրը ավելի թրական երբով գերտած են։ One of the positive notes of Hamazkayin, if you have ever attended Dr. Hamazkayin's plays, it's punctuality. It starts the hour past 5. And you like it or not,
you should be there because the doors are closed. And usually the Armenians, the diaspora Armenians are well known as latecomers. But most fortunately, Dr. Rand has totally transformed that image and has proved that Armenians are not always too latecomers. That's why we have to educate. And thank you, Doctor, for that also most instructive and educational role you have taken over the last 50 years. The culture is one of the essential and pivotal pillars in our life. Just look at post-genocide 3 years, the establishment of Armenian Republic. One of the greatest achievements was the founding of Armenian University. Can you imagine? People were hungry, people were thirsty, people they were poor, and in that situation, they not only dreamed, but they already laid the foundation of Armenian University. And later, the so-called government in exile, one of the greatest achievements was to establish Hamazkayin in Cairo, Egypt. And Levon Shant was one of the founding fathers. I will come later to one of the questions related to Levon Shant. And we see that how it's part of our essence. Culture, light, all these are part of our genes. And I'm so grateful to God that He has created us, no matter in a country which unfortunately is a rocky country, surrounded by different people. I don't like to qualify them. But nevertheless, we are proud with what we are. We have been, we are, and will be. Երեկոն շատ հետաքրքրական էր եւ ուրախալի։ Հետաքրքրական էր, որովհետեւ յուրաքանչյուր խոսակից ընտրել էր մի թեմա, որն հուզում է այսօրվա իրականության հային։ Ուրախալի, որովհետեւ արժանի երիտասարդներ են, պատրաստ փոխարինելու անհատների, որոնք հիրավի 50 տարվա մեջ մեծ դեր եւ նշանակություն ունեցան, ոչ միայն պահպանելու հայկական մշակույթն ու ժառանգությունը, այլև զարգացնելու եւ առաջ մղելու։ Այս իրականության հայրենանվեր եւ հայասեր երիտասարդ սերունդը վերցնելով երեք սերնդի փորձն ու ներդրումը, ավելացնելով դրան այսօրվա հնարավորությունները, կարող է բազում 50-ավոր տարիներ կանգուն պահել հայկական մշակութային ժառանգությունն ու վերջապես հայի ինքնությունը։ Մեզ մնում է միայն հաջողություն մաղթել այս ազգանավեր եւ ազգապահպան սուրբ գործին։ Ardzagang հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր բազմապիսի ծառայությունները, պատրաստել վիդեոկլիպներ, արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Ardzagang-ից գործողարը վիդեո-ֆոտոստուդիոն նկարահանում է հարսանյաց, ծննդյան, մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո եւ ֆոտո, պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Ardzagang-ը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ եւ ձեր հարազատներին։ Այնպես որ հիշեք, Ardzagang իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։ Իսկ այցելելով www.vimeo.com/aravideophoto կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը ձեզ նվիրելով երաժշտական տեսահոլովակ։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում հաջորդ շաբաթ։